Years after the start of the full-scale Russian invasion, Ukraine continues to live in conditions of martial law. Missiles and drones still threaten border regions and cities deep inside the country. Against this backdrop of ongoing hostilities, everyday life on the streets of Ukrainian towns and cities is shaped not only by the risk of attack, but also by constant contact with state security and mobilization structures. On paper, Ukraine's constitution guarantees citizens the right to liberty, personal integrity, and freedom of movement, as well as protection from arbitrary detention. International human rights standards, which Ukraine has pledged to respect, require clear legal grounds, court control, and access to defense for any restriction of these rights. Even under martial law, key guarantees formally remain in force, and officials regularly stress that document checks and mobilization procedures are regulated by law. In practice, documentary footage from across the country shows a different daily reality. Territorial recruitment centers, local military enlistment offices known by the Ukrainian abbreviation TCC, work together with police and other security agencies to identify men of mobilization age in public spaces. Joint patrols stop pedestrians and vehicles, check identity and military registration documents, and may direct men to recruitment offices for further verification. Videos from eyewitnesses capture disputes over the legality of such checks, the use of physical force during detentions, and cases where citizens claim they were not properly informed of their rights. Human rights organizations and lawyers report complaints about unlawful or excessive pressure during mobilization activities. These include allegations of arbitrary detention inside recruitment offices, prolonged confinement while medical fitness is assessed, and obstacles to exercising the right to legal assistance or to alternative civilian service. International monitoring bodies have expressed concern about reports of conscripts being held incommunicado or transported to military units without clear court decisions or effective oversight. A paradoxical situation emerges. The institutions tasked with defending the country and upholding the law are also those most often seen in videos where constitutional guarantees appear to be ignored. On the one hand, the state faces a real and continuing military threat and needs to replenish its armed forces. On the other, residents of Ukrainian cities encounter document checks on public transport, at roadside checkpoints, and near shopping areas, and describe feeling that any routine journey may turn into an inspection or detention. For many men of conscription age, freedom of movement in their own cities is no longer taken for granted. Online maps and messaging channels tracking patrols, viral clips of confrontations, and testimonies from lawyers form an informal layer of documentation on top of official statistics and reports. These materials record not isolated excesses, but a recurring pattern of how mobilization, policing, and constitutional rights intersect on the streets of Ukraine during wartime. Смотрите, люди, 30 тысяч у меня сейчас смотрят в прямом эфире. На, смотри, кривой рог, блядь, югок. Сука, отпусти! Посрать, блядь, отпусти, говорю, мужика. Снимите наручники. Отпусти, ля, кровь на руках. Ля, что делать? Ля, пацаны, смотрите. Отпусти, блядь, руки ему. Отстегивай давай, блядь. Отпусти! Посмотри руки, что ты делаешь? Посмотри руки. Отпусти, блядь, его. Блядь, мальчики, отпустите по-хорошему. Отпусти, отстегни руку. Отстегни наручники. Если бы он не тянул, ничего бы нет. Отстегни. Наручники. Нет. Отстегивай давай. Смотрите, блядь. Все у меня сейчас смотрят. Все, бля, уже у меня уже 30 тысяч смотрят меня. Отпускай, блядь. Отпускай. Так, надо вызывать все полицию. Отпускай его, смотри, ему уже плохо, блядь, он бледный уже весь. Отпустите его нахер. Снимаем кайданки. А, це так захищають. На нульовку надо два оцих. На нульовку. Дивіться, ось документи випали.
Отойди. Да ну отойди, что ты давишь мне шею. Отпусти его! Ну, убери ноги с него, блин! Я ничего не подумал. Давай повестку, давай повестку! Мы придем здесь! Давай повестку сейчас при нас! Повестку давай! Давай повестку! Люди, Давай повестку, мы сейчас придем! Давай бумажку выписывай, блядь! Какая ты хочешь це зробити на Так давай, отпусти человека! Не дави его, блядь! Что ты делаешь? Не дави его! Отпусти, не дави! Ля давит, блядь, смотри, давит, блядь. Отпусти ногу, отбери. Убери ногу. Это что тебе, блядь, русня, что ли, что ты его давишь, блядь? Отпусти, пожалуйста, отпусти по-человечески. Убери ногу. Надо хоть трошки будет, блядь. Да убери ноги, ну, ты хоть ты человека, ногу убери. Да, блядь, он бледный весь, отпусти его уже хуёво, блядь. Это не криминально. Да не дави, блядь! Сука, посмотри, он уже, блядь, синего цвета, блядь! Что ты робишь? Сука! Кримінальна справа. Все, блядь. Так, запишіть то мене. Да все записали, На блядь. Рудану, на Рудану. На! Завтра ви влазите. Придурки. Сука, уёбки, блядь.